realization of FIR filter. Okay, so we have 2-3 methods to discuss over here. Just a minute. Is it audible? Okay, yes, so we'll focus on the realization of FIR filters. The first method is called tapped delay line structure. Tapped delay line structure. So here we will discuss, actually the methods can be named as direct form and cascade methods, and I would like to consolidate them under the heading tapped delay line structure. Okay, we'll see why it is like that. So let me call it as first method, tapped delay line structure. And here you have 2 methods to realize it. One is called direct form realization. Okay, and the second one is called cascade form. Direct form and cascade form. And the second method is very important. And all these things are very easy to realize because the denominator of a FIR filter is 1, as you know. So the second method is called linear phase realization. Linear phase realization. And this method is particularly applicable only for linear phase FIR filters. So we have discussed the specialty of linear phase FIR filter. They have the ability to retain the shape. Moreover, if you focus on the impulse response, they will have a symmetric nature. Okay, I will explain you that at that time. Then the third one that is called the lattice structure. Lattice structure. So these are the things we have to discuss. We will probably wind up this in 2 classes. Okay. So today we'll try to complete up to linear phase realization. So is the things clear? Can I start with the first form? We'll start with tapped delay line structure. Okay. So as I told you, it is very easy to solve these things because the denominator of your FIR filter is always 1. So if you see the transfer function of your IIR filter, you will have numerator and denominator, and denominator will be definitely of the form 1 plus something. Okay, first term will be 1, first coefficient will be 1. And coming to IIR filter, there is no denominator. Denominator is completely 1. So we will see the first method. So you can make the next heading tapped delay line structure, or specifically direct form realization. Direct form realization. Direct form realization. So this is the first thing that we are going to discuss. So we will see this thing with the help of an example. So write one question. Obtain the direct form realization of the system with transfer function. Obtain the direct form realization of the system with transfer function h of z is equal to, say, 1 plus 2 z raised to minus 1 plus 3 z raised to minus 2, then let it be minus 4 z raised to minus 3 plus whatever it is, 5 z raised to minus 4, minus 2, minus 3, minus 4. That's it. So you have a transfer function 1 plus 2 z raised to minus 1, 3 z raised to minus 2, minus 4 z raised to minus 3 plus 5 z raised to minus 4. So here you cannot see any denominator. That is one important observation. So this is an FIR filter. Clear? I am. The FIR filter now let's see the solution. See, the solution is actually, what is the transfer function? Can you help me to write the transfer function from this? This is the given question. You can directly draw the result from this particular question also. Just before that, let us see the logic. Okay.
So just tell me, this is y of z by x of z, isn't it? Y of z by x of z is 1 plus 2z raised to minus 1 plus 3z raised to minus 2. As this is the first question, I will write this all the steps. From the very next question, you have to send me the answer directly. Okay. So this is your y of z by x of z. Now tell me what is y of z from this, which implies that y of z equal to, you cross multiply this, so x of z plus 2 into z raised to minus 1 into x of z plus 3 into z raised to minus 2 into x of z minus 4 into z raised to minus 3 into x of z plus 5 z raised to minus 4 into x of z, which implies y of n equal to, what is y of n from this? Just take the inverse is a transform. So take the inverse is a transform. So that will be x of n plus 2 into x of n minus 1, it's delayed by 1 unit, plus 3 into delayed by 2 unit, x of n minus 2 minus 4 into x of n minus 3, right, plus 5 into x of n minus 4. So this is the expression for y of n. Now let's create it. So what all things you have to add? Here you can see this. You will have delayed versions of x of n, right? But you will not have any delayed version of y of n. Y of n in ഒറ്റ term കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ delayed version ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. That is because this denominator is purely 1. Cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 1 into y of z, you will get only y of n term. Denominator എന്തെങ്കിലും terms വന്നാലേ you will get delayed versions of y of n. So it is independent of the past outputs of your past output, you can say. Y of n is your output. So it's independent of the past output. It depends only on the present input and past inputs. Present inputs, and this is the past input. This is 2 times the past input. Means 2 times delayed version of input. So it's completely depending only on the present input and the past inputs. Got it? So that's another definition that you can say. Now help me to realize it's very cool. You can draw the diagram, right? See, if you have x of n, what you want is delayed versions of x of n, right? So you need 1 times delayed version, 2 times, 3 times, and 4 times delayed version. So how many delay elements are required? How 4. Many? 4. Yeah, definitely 4 delay elements. So let me draw 4 delay elements directly like this. So previously, when you draw the delay elements, you draw it to the bottom direction. Okay, so it's or vertical direction. Now you mark it horizontally. Z raised to minus 1, Z raised to minus 1. So you have 4 delay elements. So at this point, your signal is x of n. So you need x of n, right? So I'm going to tap x of n directly. X of n and tap idu, right? Next, what is this thing? What is the signal at this point? X of n minus 1. Okay, you need x of n minus 1. So make a tapping from there. So you got x of n minus 1. You have to multiply that with 2, right? So you multiply with 2. Here the coefficient is 1. So just 1 is enough. Next tapping. This is x of n minus 1, x of n minus 2. I need x of n minus 2, right? 3 into x of n minus 2. 3 into x of n minus 2. Next, minus 4 into x of n minus 3. And the last term is x of n minus 4, 5 into x of n minus 4. So this is called, this is the delay line, and this is the tappings. So this is referred, that's why it's referred as tapped delay line structure. Now what thing you have to do? You have to add all these things, isn't it? So let me place a summing block to add these two people. The result is added with this thing. The result is again added with this, and the final result you will get over here. So this is your y of n, and this is your x of n. So this is tapped delay line realization, the direct form realization of your FIR filter. Clear? Okay. So if you don't want to show the steps, you can directly draw the diagram from here. So if you have this with you, just count how many delay lines are required. So that is the maximum power, Z raised to minus 4. So you draw the 4 delay lines over there. Now you
make all the tappings. Now look at the coefficients. 1, 2, 3, minus 4, 5. Mark it as the multiplier. 1, 2, 3, minus 4, 5. Add all the results. That is the answer. So we can complete it in less than 1 minute. Comfortable? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Simple. So, and the doubt undo. Any doubts? Okay. So next method is cascade form. If we practice any question, cascade form by default. Okay, we will look into that. So make the next heading. This is enough for direct form realization. We will practice. You will get it familiar with. You will get familiar with this thing with the next section. Cascade formula. So I am not doing one more problem. Making the next heading. So the first one was direct form realization. So make the next second heading. That is the cascade realization. Cascade realization. So we'll do the same thing, or we'll see this thing with the help of an example. You write one question. Obtain the cascade realization of. Obtain the cascade realization of the system defined by the transfer function. Obtain the cascade realization of the system defined by the transfer function. H of z equal to say 1 plus 2 z raised to minus 1 minus 3 z raised to minus 2 into next is say 1 plus 3 z raised to minus 1 minus 4 z raised to minus 5 minus 2. So this is again very simple cascade realization. So the important thing is you have to split your transfer function h of z as h1 into h2 or h1 into h2 into h3. In this question, it's already splitted. Okay, we will try another question without splitting. That means you have to split it yourself. So just for practice, for the first question, they have directly given me it as product of two transfer functions. Say h1, okay, h1 of z into say h2 of z. So it's already in product form. It's already in product as a product of two transfer functions. They have given the question as product of two transfer functions. So the method is you realize h1 of z and h2 of z as we have seen above. Direct form really realize here. Just connect them. Connect them means output of h1 should be connected to input of h2. That is cascading. You are very comfortable with cascading. We have seen that in IR filter also, right? Within a separate on the realize you. 1 minute you can complete it, right? Cascade realization. So just draw this thing. How many delay elements are required to realize h1? Highest power is minus 2. Right? Let me do one thing. Let me make it minus 3. Minus 2. Let it be minus 3. Okay, let it be minus 3. So how many delay elements are required? You correct the question like this. Let it be minus 3. Okay. So you correct the question like this. And now say me how many delay elements are related for h1? 3. Isn't it? So let me draw 3 delay elements. Z raised to minus 1, Z raised to minus 1, and Z raised to minus 1. Now you can make how many tappings? Say you can tap from here. 1, 2, 3, 4 tappings you can make. So you need 4 coefficients. But every coefficient is 0 on. Z raised to minus 2 into avashyamilla. So no need to do tapping over here. So you do the tapping from here. Here actually the coefficient will be 0 and here. Sir, our 2 coefficient because z raised to minus 2 minus 2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ തെറ്റ് കാണത്തില്ല. പക്ഷെ z raised to minus 2 വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് 2 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി. Okay. So this is your x of n, right? First coefficient is 1, second coefficient is 2, third coefficient is 0.
This is 0. Next one is minus 3. Now you add all these three things. 1, 2, 3. 3 terms are added. That's why you have these three things. So add these three things. So here you will have the output of H1 transfer function. Similarly, H2. H2 again, set raised to minus 2. Highest power is 2. So you need only 2 delay element. You need only 2 delay elements. And you will get 3 tappings. 1, 2, and 3. Now the coefficients are 1, 3, and minus 4. So this is 1, this is minus 3, and this is, sorry, this is plus 3, right? And this is minus 4. Now you add these 3 terms, 1, 2, 3. 3 terms in addition. That is why you have 3 tappings. You add these 2, you will get the result over here. Add with it, you will get the final output. You call it as YFN. Now here is the input of H2. Here is the output of H1. So what do you mean by cascading? You connect the output of first stage to input of second stage. This is referred as cascading. This is the cascaded realization of FIR filter. That's it. Clarity method clear cascade in the problem section. Okay. So next thing, shall I proceed to next question? Yes, sir. Mathematical skill, common sense use split next to this without splitting, I will give you a transfer function. You have to split it. Okay. So you write next question. Obtain the cascade realization of the system given by transfer function h of z equal to 1 plus 5 by 2 z raised to minus 1 plus 2 z raised to minus 2 plus 2 z raised to minus 3. Ellarum prathegam focus cheyyam. How many students are there? 63. നിങ്ങൾ continuous attendance കുറഞ്ഞു വരുവാണ് കേട്ടോ. attendance എടുത്തോട്ടെ. എന്തു പറ്റി? സാറിന് എക്സാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അഡോബ് അതോ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ? അല്ല സാർ, TCSന്റെ ഒരു NQT ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. So this is your question. Okay. So you have to split the transfer function. The question is to obtain the cascade realization, so, right? So you have to split it as H1 into H2. So how could you do that? Then I'm going to split it. We can answer I need a method. Root you have to find the root. Okay, you have to find the solution. So since it is a highest degree is 3, right? Isn't it? You just find the solution of this particular quadratic equation. 1x square plus 5 by 2x plus x cube, right? X cube plus 5 by 2 x square plus 2x plus 2. You find the solution of this particular quadratic equation.
ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും? ഡെഫിനറ്റ്ലി 3 solutions, right? So solutions A, B, C ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതും? If the solutions are assumed that solutions are A, B and C, will you write the answer? One minus A is raised to -1 into 1 minus B is raised to -1 into 1 minus D is raised to -1. You can write the solution like this, right? So let me find the solution. So equation number 4. Okay, now fourth form ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So A is 1 and B is 5/2 and C is 2 and D is also 2. Now let me find the solution. So for one solution is -2, right? One solution is -2. So what you can write? This thing can be written like this. 1 minus, what is your solution? -2. So this will become plus z raised to -1 into. Correct analo? Ready? Yes, now let me find the other solution. Equal to proceed ആണ് solution നോക്കുക. See, it's complex, അല്ലേ? അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് സിമുലേറ്റർ ആണ്. നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കോംപ്ലക്സിന്റെ സിമ്പിളും കാണിക്കും, റൈറ്റ്? So since the second two solutions are complex numbers, I am keeping it as such. That means I have a real solution with me. Now can you tell me what will be the second transfer function? Its degree will be, the degree എന്തായിരിക്കും? Total degree is 3. Here you have first order transfer function. This will be of degree 2. 2 ആണ് വരുന്നത്. Now how can you find this particular fellow? ഇയാൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? H of S divide ചെയ്ത് you divide, you know one particular say polynomial, so you divide this with this, division perform, you will get this thing. This into this is this. A into B is C, so B is C by A. So I'm going to perform the division. Division perform ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? Any advice to me? തിരിച്ച് എഴുതണം. Order reverse ചെയ്യാം. So you make it 2 z raised to -3 plus 2 z raised to -2 plus 5/2 z raised to -1 plus 1 divided by 2 higher power ആദ്യമേ എഴുതണം. 2 z raised to -1 plus 1. Now perform the division. 2 by this, 2 by 2 is 1, z raised to -3 by z raised to -1 is z raised to -2. ശരിയല്ലേ? ഡിവിഷൻ ഒക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആവണം. ഹോപ്പ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മടിയും കൂടെ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. This is the first term. I divided this with this and the result is this thing. Okay, so you perform the division, you will get z raised to -2. Multiply this, idine multiply ചെയ്ത് ഓരോന്ന് എഴുതുക. 2 z raised to -3 plus 1 into z raised to -2. So this minus this is 0, right? Plus 2 z raised to -2 minus 1. 2 minus 1 is 1. So 1 z raised to -2 plus 5/2 z raised to -1 plus 1. Again, next division. ഇനി ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? z raised to -2 divided by 2 z raised to -1. അല്ലെ, ഇത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. So what you will get? Z raised to -2 by 2. So that will become 1/2, right? Z raised to -1. ശരിയല്ലേ? Now you multiply this. 2 into 1/2 is 1. Z raised to -1 into z raised to -2. Z raised to -2. ഇത് എന്തായാലും z raised to -2 വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. Plus 1 into 1/2 z raised to -1. Do the subtraction. This will become 0 plus 5/2 minus 1/2. 4/2, that is actually 2.
So 2z raised to minus 1 plus 1. E 1 plus 0 ആണ് ഇവിടെ, അല്ലേ? Plus 0 ആണ്. So it's 1. Again, next division is between 2z raised to minus 1 and this thing, 2z raised to minus 1. So 2z raised to minus 1 divided by 2z raised to, this will be plus 1, right? 2z raised to minus 1 by 2z raised to minus 1, that will become 1 into this thing. So you'll get 2z raised to minus 1 plus 1 into 1. Take the difference. This is 0 plus 0, right? So the remainder is perfectly 0. So you can say that this is a factor, and you got it as z raised to, in order 1 plus 1 by 2 z raised to minus 1 plus z raised to minus 2. So that's it. So this is your h of z. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. Rest is very simple. Hope you are okay with this. ആർക്കെങ്കിലും ഡിവിഷൻ പെർഫോം ചെയ്തതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. യു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ക്ലാസ് അസൈൻമെന്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നടത്തി നോക്കാം. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ലൈവായിട്ട് നമുക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചേ പറ്റൂ. പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡ്രോയിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റോൾ നമ്പർ പറയുന്ന ആൾ എന്നെ ആൻസർ ഒന്ന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക സ്ക്രീനിൽ കേട്ടോ. Just draw this. ഞാനിങ്ങനെ പേര് roll number 53. Roll number 53. Just ഇയാളെ ആൻസർ ഒന്ന് കാണിക്കും. ശരി സർ, ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുതിയത് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ, ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ. ശരി. ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ശരി ശരി, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തു. ആരൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. So we will wind up with this. Say the 1 plus 2 z raised to minus 1 into this thing, right? Just realize it. First, you need only one delay element. Okay, let me draw this. First, you need only one delay element, z raised to minus 1. You have to, first coefficient is 1 and second coefficient is 2. So add these two, right? Sorry. Add these two, you will get the first section. This is 2 because it's 1 plus 2 into z raised to minus 1. Now you realize the second one. You need again two delay elements. 1, 2 delay elements, right? Then the coefficients are 1, 1 by 2 and 1. It's 1, 1 by 2 and 1. So 1, 1 by 2, 1. So you add the results. So here you have the second input, second output. Now first input is my actual input x of n. Second output is my actual output y of n. Now cascading. The only remaining process is cascading. Multiplication is equal to cascading. So you connect the output of first stage to input of second stage. That's it. So this is the cascaded realized structure. Hope you are fine, right? എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം. ഓക്കെ,
Any doubt with this? Sir, normally, solve ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ z raised to minus 1 നെ x ആക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? Z raised to minus 1 നെ x വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2x cube plus 2x square plus 5/2x മതി മതി മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ x ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ എക്സിലോട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ നിങ്ങൾ z എന്ന് വിളിച്ചു. 1z cube plus 5/2 z square plus 2z plus 2. That's fine. അല്ല സാർ, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ z raised to minus 3 ക്ക് പകരം x cube കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. x cube ഇല്ല. ഞാന് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇവിടെ x cube എടുത്തത് ഇത് 2x cube plus 2x square plus ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോകും. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് z raised to minus 3 വെളിയിൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. z raised to minus 3 വെളിയിൽ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതെന്താവും, ഇവിടുന്ന് z raised to minus 3 വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 divided by z raised to minus 3, അപ്പൊ z cube ആവും, പ്ലസ് 5/2 z square ആവും, പ്ലസ് 2z ആവും, പ്ലസ് z raised to minus 3 പോയി കഴിയുമ്പോൾ 2 ആവും. This equal to 0. This implies either this equal to 0 or this equal to 0. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ equal to 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് equal to 0 ആയാൽ z equal to 0 ആയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി 1x cube plus 5/2 x square plus 2x plus 2 എന്ന് എഴുതുന്നത്. നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, z ക്യൂബ് വെളിയിൽ എടുക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ നിനക്ക് 2 z ക്യൂബ് അല്ല, z raised to 6 വെളിയിൽ എടുത്ത് എഴുതണം. അല്ല സാർ, ഒന്നും വെളിയിൽ എടുക്കണ്ട. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് z raised to minus 1 ന് ഞാൻ x കൊടുത്തു. മീൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അന്നേരം ഇവിടെ നീ എഴുതുമ്പോ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. ചെയ്ത് നോക്കണം. നീ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ -1.5 എന്ന് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ 0.5 എന്ന് കിട്ടി. -0.5 അന്നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. അത് ഞാൻ പറയാം, ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അടുത്ത ഒരു അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നീ z raised to ഇതിന് പകരം നീ z ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ. z ക്യൂബ് എന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി z raised to നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ z raised to minus 3 ഇവിടെ വെളിയിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, z മൈനസ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ -2 അല്ലേ വന്നേ. അപ്പൊ z plus 2 എന്ന് എഴുതി കണ്ടോ, ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി z ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരിക, ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് എഴുതും. 1 2 3. അപ്പൊ z raised to minus 3 വെളിയിൽ കിടക്കുന്നതിനെ ഇതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും z raised to -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും z raised to -1 കൊടുക്കും. ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്? പോളിനോമിയൽ മാറത്തില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. z raised to -1 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് 1 z raised to -1 into z എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് 2 z raised to -1 എന്ന് പറയും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 1 മൈനസ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു z raised to -1 എന്ന് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും എഴുതാം. ഇനിയിപ്പൊ നിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നീ ഇതിനെ ഞാനിവിടെ ഒന്നും എടുത്ത് എഴുതാം. ഇതിനെ നീ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. z ക്യൂബ്, ഇത് z ക്യൂബ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വെളിയിൽ എടുക്കണം, z raised to -6 വെളിയിൽ എടുക്കണം. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ആണോ? -6 -3യും അന്നേരം ഇത് z ക്യൂബ് ആകുള്ളൂ. കാരണം z ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോകും. കാരണം ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും നോക്കി, ഇത് എന്താവും നോക്കി, ഇത് z raised to 6 ആവും പ്ലസ് 5/2 z raised to അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ നീ z ക്യൂബ് ആക്കിയാലേ അതിനെക്കാട്ടിലും +1 പവർ -3
3, 4, 5, 6 പാറ്റേണിൽ വേണം ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് വരാൻ. ഇതിനെ ഒരിക്കലും 2z³ പ്ലസ് 2z² എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ലോജിക് ഇതാണ്. കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയില്ല. ഇതിന്റെ പവർ 3 എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിന്റെ പവർ ഒരിക്കലും 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതിന്റെ പവർ 4 ആണ്. -3 + 1 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് -2 ആവുന്നത്. കണ്ടോ? 3 + 1 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 4 ആവുന്നത്. -3 + 1 -2 + 1 കണ്ടോ? അങ്ങനെ +1 + 1 ചെയ്ത് പവർ കൂടി പോവാണ്. ആ പാഷനിൽ തന്നെ പോകണം. 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് 11:38. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തരാം. യു ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, മെത്തേഡ് പറയാം. സോ യു റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒബ്റ്റെയിൻ ദ cascade realization of the given system. H of z equal to obtain the cascade. We will wind up in 2 minutes. Okay, you write this question. 1 + 3z raised to -1 plus 4z raised to -2 plus 4z raised to -3 plus 3z raised to -4 plus z raised to -5. You obtain the cascade realization of the given system. This is the cascade realization. Power is 5. കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 or 4 കണ്ട 3 ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് 3 വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് up to 5. You have 5 solutions. Calculator ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So how will you do this? How can you do this? Z raised to -1 കോമൺ എടുത്തിട്ട് അകത്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് Z raised to -1 കോമൺ എടുത്താൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? അന്നേരം ഇതിന്റെ പവർ Z raised to 1 ആയി പോകും. ഇല്ല 1 അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് Z raised to -1 ആ 3 തൊട്ടുള്ള എടുത്തിട്ട് കോമൺ എടുത്തിട്ട് ആവില്ല. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ 1, 3, 4, 4, 3, 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണേ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യായിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? എക്സ് ഓഫ് എൻ ടെസ്റ്റ് വെറുതെ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ലാസ്റ്റ്. അടുത്തതിന്റെ -1 കോമൺ എടുത്തിട്ട് 1 ഒഴിച്ചിട്ടെ ബാക്കിയുള്ള എനിക്കൊന്ന് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അയച്ചു തരൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. So one thing is you find one solution. Trial and error method is a solution കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, in trial and error method you find one solution. So you substitute say z raised to -1 equal to -1. ഒരു നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് 1 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, -1 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. Somewhere there you will get the answer. Else 2, -2, 3, -3 അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. So when you substitute, I think for this particular question -1 is a solution. When you substitute z raised to -1 equal to -1, നമുക്ക് ഇത് എന്താവുമെന്ന് നോക്കാം. h of z implies h of z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? 1 -3 plus ഇത് -1 ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. So this will become +4 itself. This is -4. This is again -3. This is again -1. -3 sorry തെറ്റിയല്ലോ. ഇവിടെ +3 ആണ് അല്ലേ? z raised to -1 raised to 4 വരും. ഇവിടെ -1. So 3 -3 4 -4 1 -1 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. So z raised to -1 is a solution. Z raised to -1 ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ what can you write? First factor is 1 plus is 1 z raised to -1 into you will have a 4th degree polynomial. How can you find this? Divide ചെയ്യുക. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? Again, 4th ന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. Go for trial and error method. Find one solution. അങ്ങനെ ഈ 2 ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ അവിടെ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. യു ട്രൈ ദിസ് ഓർ വി വിൽ സോൾവ് ടുമോറോ. വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ട്രൈ ദാറ്റ് ഓൾസോ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ടുമോറോ. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം, ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആരാ പറഞ്ഞത്? വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ.